అందరికీ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ గుడ్ గర్ల్స్. ఇవాళ నేను నా ఓన్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను, మా మమ్మీకి పని పెట్టకుండా. సో లెట్స్ స్టార్ట్. మనకి బ్రెడ్ స్లైసెస్ కావాలి. బ్రెడ్ స్లైసెస్ ఇలా శాండ్విచ్ మేకర్లో పెట్టుకొని onions, tomatoes, one spoon of ghee, if you want you can also add butter. So now ఇప్పుడు ఈ 2 బ్రెడ్ స్లైసెస్ మీద మనం ఇంకో బ్రెడ్ స్లైస్ యాడ్ చేయాలి. జస్ట్ 1 minute స్నాకే ఈజీగా అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నా స్విచ్. ఇట్స్ ఆన్. రెడ్ కలర్ అయిపోయాక గ్రీన్ కలర్లోకి మారింది. వెయిటింగ్ ఫర్ మై యమ్మీ స్నాక్. నాకు కుకింగ్ చేయాలంటే చాలా ఇష్టం. మా మమ్మీ ఈ కుకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేనుగా తనకి హెల్ప్ చేస్తాను. మోస్ట్లీ చాలా వెరైటీస్ వచ్చు. నేను బాగా మ్యాగీ చేస్తాను అండ్ శాండ్విచ్. ఎమ్మి స్నాక్ రెడీ. ఇంకా ఫైనల్గా రెడీ అయిపోయి స్కూల్కి వెళ్తున్నాము. మా మమ్మీ డ్రాప్ చేస్తుంది. గుడ్ గర్ల్ అస్సలు టెన్షన్ పడదు. ఒక 5 minutes ఎర్లీగానే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అస్సలు చాలా తన వర్క్స్ అన్ని తనే చేసేసుకొని అస్సలు టెన్షన్ పడకుండా, మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా. ఇప్పుడు 8:20, మా స్కూల్ ఏమో 8:30కి. కొంచెం ఒక 5 minutes పట్టింది మా ఇంటి నుంచి స్కూల్కి. అయినా కొంచెం ఎర్లీగానే స్టార్ట్ అవుతాం. లేదా మా స్కూల్లో లేట్గా మాకు పడిపోయింది. నాకు లేట్గా వచ్చేసాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఫైనల్గా టైంకి రీచ్ అయిపోయాను స్కూల్కి. చూస్తారా మా స్కూల్? కమ్ లెట్స్ గో. ద టైమ్ ఇస్. చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, ఒక 5 minutes ముందే ఇలానే వచ్చేస్తానని. చాలా బాగా ఎండగా ఉంది. మా స్కూల్ వెరీ లాంగ్ స్కూల్. బాయ్, హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే.